tariki 28 na nĩ thaa 7 cia mĩaraho muthenya wa kana wa kiumia gĩkĩ na ndĩna mwĩhoko mũnene mũno makĩria muthenya waku nĩ mwega. Nĩ ihinda rĩa gũkũrehera mohoro thĩinĩ wa ikereka rĩa mohoro Gitau, tũkũmenyithia mamwe ma marĩa tũrathiĩ na mbere tũgĩkũmathagĩra thĩinĩ na marĩa andĩki aitũ marathiĩ na mbere makĩrũmanagĩrĩra namo. Mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Nyambura mwarĩ wa Wamucha, nĩ naniĩ njĩtagwo Kuria wa Gĩcimũ, na no tũrũmĩrĩre Facebook ya Kameme TV Kenya kana yakwa mũndũ kĩũmbe ya Gĩcimũ Joseph. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua nĩ athaganĩtie kĩgomano na kĩrĩa kĩrehete hamwe maminista, magavana oro ũndũ ũmwe na anyiti itemi matiganĩte nĩgetha kwarĩrĩria mĩtaratara ya kũhĩtana na mogwati marĩa mangiumana na mbura ya El Nino na ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩambĩrĩria mweri twerekeire wa 10. Reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mwena wa Karen, tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka. Is the one main coordinating agency, and my ministry is involved there. The National Disaster Operations Center, we have the county disaster management committees coordinating well with my ministry. The deputy county commissioners in each region are available in that particular team. The humanitarian watch partners, of course, have been mentioned. The roles and responsibilities that we have identified is to capitalize on existing capacities at county and regional levels. And I think the synergies brought together, even by the presentations, are clear that we have started putting the structures in place. The response, of course, will be to liaise with the local authorities, and my ministry is available through those agencies, and they will facilitate delivery of information as may be required, and work with the response teams that we may have created or we may create. Potential expected El Nino negative impacts in terms of water will be, of course, the flooding, the land degradation. There will be reduced crop production because of destruction of some of the crops. There will be water and food contamination. There will be water infrastructure damage that will that we will have to deal with after the El Nino is over. There will be obviously other property and infrastructure damage, and they have identified there will be increased gender-based violence. You see women being closed over, being carried over by all manner of transportation, human transportation systems. Those kind of things will be seen. And I don't want to mention the budget case here, but it is similar to most of the proposals I've had. It's quite huge. So I want to say that the implementing agencies at both the national level can consider my ministry is prepared. We obviously, the case of boreholes, the ponds, the desilting, is an area that we can do, because I've heard Peter talking about deseating, building of, removing, rehabilitating boreholes and ponds. These are some of the activities that can be distributed at very little cost to personnel within my ministry, and they are able to identify people with the right skills very quickly so that we don't have to duplicate personnel, labor cost. There is also a mention in this report regarding the impact on irrigation. So what the water and sanitation will go together, of course. Sure, ne Alice wa Home ũrĩa nĩwe CS wa maĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Tũthiĩ na mbere na thirikari ya kaunti ya Kiambu rĩu nĩ tanyĩte gũkorwo ĩkĩambĩrĩria mĩhang'o ya waki wa ndaraca ĩrĩa nĩ ya mũigana wa ciringi milioni 15 na ĩrĩa gũkorwo ĩkĩgerera igũrũ wa rũĩ rwa Gĩthũrai mwena wa Rũirũ nginyagia kũrĩa mwena wa Kahawa Wendani. Kũringana na gavana Kĩmani wa Matangi, ndaraca ĩno nĩ gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria hanene harĩ kũnyihanyihia mũthĩanĩrĩro wa andũ thĩinĩ wa macemanĩrio ma mũthiũrũrũko wa barabara ya Gĩthũrai.
Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ igĩte keheri-inĩ ciringi mirioni 15 iria ikuhũthĩka mĩhang'o-inĩ ya waki wa ndaraca iria kũnyitithania wadi ya Wendani na Githurai. Mĩhang'o ya waki wa ndaraca ĩno ĩtanyĩtwo kuoya ihinda rĩa mĩeri 4 na kũnyihia thabarĩ ndaya iria makĩria ma andũ 50,000 mathiũrũrũkaga nĩguo kũringa mĩrĩmo ya wadi ici cierĩ. Tunashukuru sababu hii daraja itatuwezesha mkubwa kwa mdogo, hata wale wachiwezi kwa kuvuka hapa, aidha kwenda hospitali au kurudi kwa nyumba. Magari zikipitana tu hivi, haiwezi kapitana moja ikitoka ile side na ile ingine ikitoka ile side, haiwezi kapitana. So aka daraja ketu ni kadogo sana. Kũringana na gavana Kimani wa Matangi, mũingĩ nĩ ũkwehererio mĩhĩnga ĩrĩa maratũnganaga nayo miumagarĩre-inĩ yao, akiuga waki ũyũ nĩ ũkũrehe ũthii wa na mbere ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia biashara itiganĩte. Daraja pana ambaye gari inaweza kupita bila wasiwasi na daraja yenye imeshika mzuri ndio tunataka ifanyike hapo. Kwa hivyo kutoka kesho kazi inaanza. Wa Matangi nĩ augĩte waki ũyũ nĩ ũkũrĩkĩrĩra ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩrĩ bũrũri wĩrĩgĩrĩire mbura ya El Nino. Aikari a mĩena ĩno nĩ matũgĩrĩtie waki ũyũ makiuga rĩu matirĩgiĩkaga thabarĩ-inĩ ciao. Kuja mpaka saa 8 usiku kurescue watu, lakini leo najua kutakuwa na mwamko mpya. Leo tukitoka hapa watu wa Bosnia najua maisha itakuwa penye na kuanga ukinyesha. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Tũgĩthiĩ na mbere, gĩkundi kĩa ambunge a icigo citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na arĩa marũmagĩrĩra kanitha wa SDA nao nĩ marugũrĩtie kĩũngano kĩao na kĩrĩa marĩhũthagĩra rĩu gũtetera na ningĩ gũkũria ũrũmwe oro ũndũ ũmwe na ũnyitanĩri wao thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri. Mũmbunge wa Nthiwa Martin Owino nĩwe wamũrĩtwo ta mũikarĩri gĩtĩ wa kĩũngano gĩkĩ, rĩrĩ nake spika wa mbunge ya bũrũri Moses Wetangula harĩ thĩinĩ wa ndũmĩrĩri yake ĩrĩa ĩthomirwo nĩ mũmbunge wa Emuhaya Omboko Milemba atũgĩririe ikinya ambunge aya, akiuga atĩ nĩ rĩkũnyita itemi rĩnene harĩ gũtetera mabataro ma kanitha wa SDA oro ũndũ ũmwe na kũhotithia gwĩkũria makĩria. That we need spiritual feeding every week. So the issue of mentorship and fellowship every week with one another. We also want to support our local churches, where we come from, where we represent people, that we may involve in planting churches and also mentorship. One of the objectives also here is to be cautious when we are legislating, that we may become and remain sensitive to all those legislation that we do in Parliament and ensure that they reflect Christian virtues. As a national Parliament, we also have issues of virtue, morality, and all these that are plaguing our country. This caucus will ensure that we are in the front line in making sure that those virtues are upheld in a Christian fashion. We want to mentor our young people. We have just realized from our faith that every year we are losing 29,000 young people who enter into professions. Because they lack directions, we lose them. They go off through our fingers. We will be visiting many institutions, universities, high schools, you name it, so that we can remain role model, not only in being seen, but also talking to them and living like a Christian. We want to start a journey of uniting all parliamentarians who are Seventh-day Adventists. Kenya first, then we will move to East Africa, then we will go to the networking of African parliamentarians who are Seventh-day Adventists before we go to global mission. Tũgĩtigana na icio, maabitha a borithi mwena wa Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu nao nĩ manyitĩte mwĩkũĩrwo ũmwe na ũrĩa ũkoretwo agĩkuruhania na wĩici wa mahiũ mwena ũyũ na ningĩ kũhithũkia ng'ombe 4 iria kũrekwo atĩ ciraiyirwo gĩthĩnjĩro-inĩ kĩa Dagoretti. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde mũnini wa kamanda wa borithi sub kaunti-inĩ ya Gĩkũyũ Evan Mose nĩ atũgĩrĩtie ũnyitanĩri wa mũingĩ na ningĩ maabitha a borithi harĩ kũhũrana na ciĩko cia wĩici mwena ũcio.
Kwa ihinda aikari a Kikuyu makoretwo matekurara toro makigitira mahiu mao matikaiywo kurumirira ciiko cia uici wa ng'ombe iria ciongererekete mweno uyu. Muingi ni ukoretwo kinyitanira na maafitha a borithi hari kuhurana na ciiko ici. Ngwataniro iria riu ciarite matunda kuona borithi ni maikirie ngono mwikwiro muri ukoretwo agitabania uici uyu na mahonokia ng'ombe inya iria cikuiyitwo cierekeirio githinjiro-ini kia Dagureti. Wakauliza wapi permit ya kusafirisha ng'ombe, wakawaambia tuko na permit, lakini sasa kabla wajibiane hapo katikati, sasa hao security guards wakatupigia simu, tukapigia inspector, tukapigia polisi kutoka Kikuyu na wakarespond in a record 3 minutes. Hamia kama saa 9 za usiku wakavunja boma pale nimejengea ng'ombe, wakazisukuma kwa mguu wakazileta hapa Dagureti. Hapa tuko saa hii. Hii ng'ombe moja yangu zimepatikana na polisi walikuwa patrol jana usiku, wakasikia kitu wakafuatilia hiyo kitu mpaka wakawashika watu. Kuringana na aikari ya Kikuyu, ekina ya makoretwo makinyitanira na thinji na endia nyama githinjiro-ini kia Dagureti aria maguraga mahiu mao ici na gucoka kumathinja. Ng'ombe zingine zimeenda lakini si sana. Inaonekana ni mtu alipanga hii kitu kutoka mbali, kufikiria ati mtu anatoka Dagureti kuja paka kwangu Kikuyu kuchukua ng'ombe. Hiyo ni mambo imetoka humo ndani huko tu. Kwa sababu sasa akipelekwa kotini ataweza sema wale wengine walikuwa nao, ili hii wizi ya ng'ombe yenye imeanza hapa Bogoto hatukuwa nayo, na wanaipa kutoka huko Kikuyu wanasafirisha huku, na sasa tunaona jina ya watu wa Bogoto haitaharibika. Aikari aru ni moretie thirikari o hamwe na honge cia ugitiri mateithiririe niguo kuhurana na thina uyu. Na wezi walikuwa watatu, wawili walitoroka lakini mmoja akaweza kushikwa. Vile alishikwa aliweza kupeleka hiyo officers mpaka mahali walitoa ng'ombe, mwenyewe akaweza kupatikana ambaye ameletwa mpaka hapa. Ngiribotera Kameme TV, Gitau wa irima. Haya, nao arimi a iria mwena wa Muthithi guku ni Kigumo ni mokireire ikinya ria kwehererio macini ya kuhehia iria na iria heanitwo ni thirikari ya kaunti ya Murang'a. Arimi maugite ati ikinya riri ria gucungiriria kuhaguka kwa urumwe wao wa arimi aya na ningi aria makoretwo makigurirwo iria riao ni thirikari ya kaunti ino. Maihoretwo ni marakara arimi iria kuma Muthithi na aria mendagiria thirikari ya kaunti ya Murang'a iria matikenetio ni ikinya ria kwehererio macini ya kuhehia iria. Doiga redia must go. MCC must go. Na tukomataja iria rege. Mwakinya gavana wa Murang'a ikerere. Kuma hende iria nderi ino yahingũrirwo ndire muthenya ona umwe itari ndarehe iria, no ngirehaga iria oro uguo ni gukoretwo na mathina maingi muno, ngathie wabici tukaria nao makarega gututhikiriria na tugakorwo na mathire maingi muno na guku nderi-ini na ona tukarutaga mbeca citu mihuko niguo nderi ino no nduike kurugama. Ringana na arimi a moigite ikinya riri ria gucungiria kuhauka kwa wiguano wa Muthithi. Ndirenda kuriria murimi wa Muthithi atiriri, buroka akiguraga iria 53 ri na nie ndita cia person ri kura ningithie gwetha iria na 42 niko ningiruta. Ona ithuĩ tuciarete Muthithi na gutiri okuete mwana ng'ong'o agakoingira within 3 days na tugwika petition tumetware bunge na no tuguthikiririo na ni twareita must go. MCC must go. Torogamia wiguano wa Muthithi. Oho moigite makiria ma arimi 500 ni mathamite kuma Muthithi kumana na marehi ma raithi kuma kuri thirikari ya Murang'a. Turakirigwa atiriri wiguano wa Muthithi no turagurirwe iria raithi ni twarega na kwenderia MCC ni twarega kwenderia iria raithi. Buroka iragura iria ciringi 53 tabura ibisera musoko mimerutithira niguo tutuagira ng'ombe tukiguraga mabuti na irio. Ngiribotera Kameme TV, Gitau wa Wanjiku. Ni kiriro kia arimi kuma mwena ucio wa Muthithi kaunti-ini ya Murang'a.
Tuthie na mbere na maoni megiĩ uheani wa ibandĩ cia kĩrĩu no marathiĩ na mbere na kũheanwo na mĩhang'o ya kuoya mawoni ma mũingĩ na ikundi citiganĩte rĩu ĩratwarithio na mbere mwena wa Embakasi ya gatagatĩ oro ũndũ ũmwe na Embakasi ya ithũĩro, na ibandĩ ici citanyĩtwo gũkorwo cikĩrũgamĩrĩra motungata mothe ma mũingĩ. Thirikari rĩu nĩ yũrĩtio gũkorwo ĩkĩmenyerera matigakorwo makĩhũthĩra mbeca cia mũingĩ na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire ta hingo ya Huduma Namba ĩrĩa ĩtacokire gũkorwo ĩkĩhũthĩrwo nĩ Kenya. I'm happy to report that we had a very good reception from the members of the public who have accepted to support the government in the rollout of Maisha Namba. We believe that we have a product that is going to help the country, that is going to be a secure document. It's going to be a document that will help our people enjoy services in a more convenient way. The current system of second generation ID we believe is obsolete. That is why we are introducing a third generation ID, which is a more secure ID, an ID which can be read by a chip, an ID which whenever you present it anywhere, it will have all security features that guarantee that the person holding the card is the same person who is the holder of the card. Mimi nasema tuiunge mkono because sitakuwa nikibeba document tano. Ni document moja peke yake yenye ina sort kila kitu. You don't need your ID, you don't need your driving license, you don't need your titles, you don't need anything. Ni hiyo tu. Na ukiwa na hiyo you are sorted. So I don't see any problem with it. We'll support you. Ours is to ensure that pia tumeshunga wananchi kuhakikisha hii data yenye wanapeana inakuwa secured. Mimi nimekubali kwa sababu kama watatukubalia ama watatuhakikishia isikuwe inatembea kama ile Huduma Namba kama hii niko naye. Hii Huduma Namba nilichukua wakati ile serikali iliyopita. Nikifika kwa nyumba imesemekana haifanyi kazi. Na saa hiyo milioni karibu 15 imeenda. Na saa hiyo mtoto ya maskini hajasoma, mtoto ya maskini hajakula, sasa maneno ikaumana. Na mĩhang'o ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere ya kuoya mawoni ma mũingĩ na ikundi citiganĩte. Riboti ĩngĩ ya kĩeha thutha wa Jasmine Njoki ũrĩa nĩ mũrutwo wa mĩaka 12 kuma Girigiri kaunti-inĩ ya Naikuru kũragwo na njĩra ĩrĩa yarĩ ya ũnyamũ kiumia kĩhĩtũku na ningĩ kũhurũkio mũthenya wa ira mũciĩ kwa itũũra-inĩ rĩa Kasamara. Rĩu atongoria matiganĩte kuma kaunti-inĩ ĩno nĩ makũmithĩtie gĩko gĩa kũragwo kwa mwana ũyũ, makĩũria maabithaa a ũthuthuria makorwo magĩka mĩtũkĩ nĩguo bamĩrĩ ya mwana ũyũ ĩkorwo ĩkĩona kĩhoto kĩao. Kurakirite kihanaruo muciini kwa Jasmine Njoki mũrutwo wa thukuru wa Roots Academy ũrĩa woragirwo na njĩra ya kĩũnyamũ akiuma thukuru-inĩ na mwĩrĩ wake ũgĩteo hakuhĩ na mũciĩ wao, kũrĩa aciari yake hamwe na andũ a itũũra makorire mwĩrĩ wa Jasmine ũtetwo gĩthaka-inĩ kĩrĩ hakuhĩ na kwao thutha wa kũmũcaria kwa ihinda. Gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika ũrĩa ũrekinyĩtie mathiko-inĩ ma Jasmine Njoki nĩ orĩtie maabithaa a ũthuthuria gwĩka mĩtũkĩ na gwĩkia ngono arĩa matabanirie njũragano ĩno, na oho akĩũria ũmwe wa ekũĩrwo ũrĩa wĩkĩtio ngono ahũngwo mahũri nginya aheane ũhoro Gitau. Lakini mimi ningesema turudishe hiyo kuwanyonga so that mtu kama huyu na wale waliokuwa na yeye hata akishahukumiwa ambiwa alifanya asiendelee kukula chakula ya bure kwa miaka mingi huko kwa jela, akufe tu. Na iti kafa agetweherere andu ta aya ni andu a muthemba ũrĩkũ kweri? Mwana wa mĩaka 12. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Gilgil Martha Wangari nĩ orĩtie atongoria matũũra hamwe na aikari mwena wa Kasambara kũnyitanĩra nĩguo kũhukia ciĩko ta ici. Wangari no athiĩte na mbere kuuga kĩhoto kĩa Jasmine kĩa gwĩkururia kuona mĩtaratara ĩmwe ya ũthuthuria no nginyagia ĩkĩrwo kaunti-inĩ ya Kisumu. Kitendo kilikuwa cha unyama na hiyo usiku Madam Chief na Bwana Chief tuliongea tugetha mwana ũyũ, hata sijui niseme nini. Watoto walikuwa wanaogopa kwa kichaka, wanaogopa wanyama, sasa wanaogopa wanyama wanadamu. Githaka kĩu kĩrĩ haha, I hope ile hasira tutasikia leo, na sio tu viongozi ama chief, hata sisi kama wananchi na wakaaji wa Kasambara
turakare nginya tuge muthenya wa muico wa kiundu ta giki ni umuthi na gutire muciari ungi ukarira uguo nyina wa Jasmine ararira. Mwena-inĩ wake MCA wa Naivasha irathĩro Karanja wa Mariamu nĩokereire maabitha a ũthuthuria nĩ kũgonderera gũkinyanĩria kĩhoto kĩa Jasmine, akiuga kĩhoto kĩa andũ arĩa mena uge na ũhoti nĩkĩoyagwo na ũritũ na kũhanyũkanio nakĩo gũkĩra kĩa mũthĩni. Kama kungekuwa huyu mtoto ni wa matajiri, hapa watu wangekuwa wameshikwa, sasa tungekuwa tunawatoa moja moja kama githeri. Wacha watu washikwe, alafu watu wakishikwa wacha tuanze kukagua moja kwa moja. Tuthie na mbere na arata kuhoera muno aciari na cũcũ wa mwana uyu, tondu ino ni kiundu kirito muno, tondu ndina mo guikara wageria gwiciria mwana waku arathire na njira iriku, ona hihi ukoria Ngai kiuria. Ona kuri uguo mwĩkũĩrwo ũmwe nĩaikĩtio ngono na gũkinyio igoti-inĩ rĩrĩa rĩheanĩte mwerekera wa mwĩkũĩrwo ũyũ kũhingĩrwo nĩguo kũhe maabitha a ũthuthuria ihinda makĩria rĩa gũthiĩ na mbere na ũthuthuria wao. Thank you. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Gilgil kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki. Aya, kuma Naikuru, nayo thirikari nĩ igĩte kĩeheri-inĩ mũigana wa ciringi bilioni 1.1 na iria cigũkorwo cigĩteithĩrĩria kũrĩha andũ makĩria ma 2,600 na arĩa manatharĩkĩrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka. Kũringana na Minister wa Ũgendi Penina Malonza, thirikari ĩ mĩhang'o-inĩ ya kũiriga mĩtitũ yothe nĩguo kũrigĩrĩria hathara iria yumanaga na tharĩka cia mahinda kwa mahinda rĩrĩa nyamũ ici ciauma mĩtitũ-inĩ. Matanyihĩire 2,600 nĩ matanyĩtwo kwamũkĩra marĩhi kuma kũrĩ thirikari, marĩhi marĩa maumanĩte na tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka. We're working to see whether we can have an insurance scheme that will compensate our people once any happens to them. Kũringana na Minister wa Ũgendi Penina Malonza, hĩndĩ ya gũkũngũĩra mũthĩ wa ũgendi kaunti-inĩ ya Embu nĩ atĩ ona gũtuĩka andũ arĩa manahutio nĩ tharĩkĩra icio gũkorwo maikarĩte ihinda iraya matekwamũkĩra marĩhi, mũthia nĩ mekwamũkĩra marĩhi, kuona mũigana wa ciringi bilioni 1.1 nĩcio igũkorwo igĩkinyanĩria mĩhang'o ĩyo. These are families that lost their beloved ones, that their property was destroyed, that their farms were destroyed by elephants or other animals and hippos, and they are able to get this small amount at this juncture. Mwena-inĩ wake gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire augĩte kaunti yake nĩ iharĩirie kwarahũra ũgendi na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo kũgucĩrĩria agendi a ikĩro ciothe. In total, Embu County has a bed capacity of 2,500 and about 1,000 of that is within Embu town and its environs. So people need not worry while they'll sleep when they come here. Kaunti-inĩ ya Nyandarua mĩhang'o ya gũkũngũĩra mũthĩ wa ũgendi ĩtongoretio nĩ gavana wa kaunti ĩno Kĩarie Mbadirisha, ũrĩa ũrugũrĩtie mũbango wa kũramata, gwaka na kũgemia gĩthaka kĩa Boreta mwena wa Olkarau, akiuga njĩra ĩno nĩ ĩgũteithĩrĩria kũgitĩra ũtonga wa kaunti ĩno. The county is working closely with the National Museums of Kenya in the construction of a county museum and preservation of both the Mau Mau and the colonial history, incorporating the Kikuyu cultural heritage and the unique identity of Nyandarua as an epicenter of the freedom struggle. Kũringana na atongoria mwena ũyũ, mĩhang'o ĩno yarĩkĩrĩra ĩgũteithĩrĩria kuongerera mĩeke ya mawĩra na oho yambatĩrie mũigana wa igoti rĩrĩa rĩrogotagwo kaunti-inĩ ĩno. Nyandarua to ũhoro wa iria na waru, we are well endowed in tourism. From the Aberdare, Lake Olborosat. Tungetaka nyinyi nyote muwe mukija hapa kujiburudisha. Kuko na picnic site, mnasikia hata kundakuwa na wanyama, na hayo ni mambo yote watu wananchi wetu wakichoka kikazi kama weekends mnakuja hapa kujiburudisha. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.
Riboti yo muriro wa Kameme TV ni gutuithiraniria mohoro Gitau muthenya wa umuthi ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura kuma hingo iria twambaniriirie nawe thaa thita na riu uguo ni thaa 7 hitukitie ta ndagika 25 mohoro mangi ni mathaa-ini ma hwaini ni ndacokia ngatho ni gukorwo hamwe nawe muthenya wa umuthi tuma na nyambura mware wa muca na mwathiriri na njira ya ciiko ni na nie njitagwo Gicimo ugie na miarahuko miega. Kameme TV, muthegi wa ruriri.